ஓகே வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது ஆடியோ மாற்றணும். ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஆடியோ இல்லாமல் வரும்னு நினைக்கிறேன். மக்களே கோச்சிக்காதீங்க. நாளைக்கு நாளான்னைக்கு வந்து நான் ஆடியோ வந்து அதாவது என்சிஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். அது கேம் மியூசிக்கு காப்பிரைட் கிளைம் வரும், என்ன பண்ணுறது. அதனால தான் வந்து அதை மியூட்டில் வச்சுருக்கிறேன். நாளைக்கு நாளான்னைக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் வேறு ஏதாவது. நிதிஷ் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். சாப்பிட்டீங்களா? யா ப்ரோ, சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு. வாங்க, வெல்கம். நீக்க சாப்பிட்டாச்சா? கக்காசி கார்த்தி, ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். வாங்க, வெல்கம். வாரத்துக்கு ஒருக்க தான் வாரத்துக்கு ஒருக்க கேம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன எங்கே விட்டு வச்சிருக்கிற, ஏது இருக்கு. ஈவெண்ட்டை போல முடிக்கவா? இது இன்னொரு ஈவெண்ட் வந்து வந்திருக்கு. நிக்கில் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். என்டிஃபீல்டில் வந்து விளையாடி பார்த்தேன் மக்களே. ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கிறோம், பார்க்காதவங்க அதுவுமே செக் பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கு. எனக்கு பூவா விட அது வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு. அதில் பிடிக்காத விஷயமும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கு. எனக்கு லைட்டாக வந்து இது சிட்டி ஸ்கைலைன்ஸா அது, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆர்க்கு பால் வேர்ல்டுலாம் விளாடுற மாதிரி இருக்கு. நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரியே கொடுத்து வச்சுருக்கிறான். இது இன்னைக்கு ஒன்று முடிச்சிருவோம். டைம் இருக்கா என்டிஃபீல்டு ப்ளே பண்ண? ஏதோ கொஞ்சம் எல்லாம் விளாடி இருக்கிறேன் ப்ரோ. எங்கடா ஸ்டோரி இதில்? லம்பாவா ஸ்டோரியை வச்சு வேற சாவடிக்கிறான். தெரியல, பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 10 days போட்டு வரும். நான் விளையாடுவேனா மாட்டேனாங்கிறது அப்பதான் தெரியும். வசிலிசா வங்க, வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ ப்ரோ, ஹாய். ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் நியூ கேரக்டர் எப்போ சேர்ப்பாங்க ப்ரோ சொல்லுங்க. தெரியலையே, கேம்ல இருந்தே சொல்லுவாங்கம்மா. அது எனக்கு எப்படிமா தெரியும்? லாஸ்டா வந்து நம்ம பேர் என்ன, தியா, அதுக்கப்புறம் வந்து மியூசிக்கெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களே ஆட் பண்ணுவாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு தான் வாட்ச் பார்ட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. துபாய் ப்ரோ, துபாய் என்கிட்ட கிடையாது ப்ரோ. நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்தால் யாராத்தையா வாங்கிட்டு தான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். இலுகா எடுத்தாச்சு. இலுகா வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு இலுகாவோட பில்டு வீடியோ வந்துடும். துபாய் நியூ பிளேயர் ப்ரோ. ஓகே. Two adepti? Well, Shenyun banned Mountain Shaper from Mount Outsong for 3 days. Oh, then what about Moon Carver? The scheme to plant mint in one's abode was one those two fools devised together? And when it comes to punishment, one does not discriminate. Punishment ends in 3 days as well. Yeah, 55 bro. ஆனா நியூ பிளேயர் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்லி இருக்காங்க. எவ்வளவு என்ன ஏஆர் சொல்லுங்க? Wow, that's pretty harsh, Cloud Retainer. Let's get down to business. We have news of Rex Lapis. Huh? Isn't that... இது எங்க இருந்து திடீர்னு முளைச்சிச்சு? Yes, Rex Lapis's Geopillar. It descended from on high. Divide level 50 CR 50 200 வச்சிருக்கீங்க. 2k பட் டேமேஜ் வந்து 113k தான் போறா. So, what does it mean? Is he in trouble? பூவா பக்கம் போறீங்களா? போறேன் ப்ரோ. ஆஃப்லைன்ல தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது லைவ்ல அது அப்படியே ஒதுக்கி வச்சாச்சு. லைவுக்கு செட் ஆகாதுன்னு ஆஃப்லைன்ல அப்பப்போ ப்ளே பண்றேன். ஒரு நாள் விட்டு 2 நாள் விட்டு அந்த மாதிரி வந்து ப்ளே பண்றேன். அதோட வீடியோமே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 4 days 5 daysக்கு ஒருக்க வந்து போட ட்ரை பண்றேன். Not necessarily.
It could be a message only a specific person is meant to receive. Traveler, you alone spoke to Rex Lapis before he left. Oh, so it must be for the traveler. 90 வயசுல சிவாய் இலுகா C3 கோரோ C4 ஐனோ C6. Wow bro. Give it a try. ஐனோ வந்து இப்பதான் எடுத்தீங்களா? ஐயோ இப்பதான் C6 எடுக்கிறீங்கன்னா சூப்பர் ப்ரோ. Come to the spring on Mount Chingsa. I have left an entrance for you. நம்மளுக்காண்டி ஏதோ இது இருக்காம. ஏதோ வழி எதுக்கான வழிடா அது? சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு. Well, just as one surmised, it seems that Rex Lapis will not countenance our involvement in this matter. That would not surprise me in the slightest. He's always had a soft spot for the traveler after all. எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல கூட இருக்கறானே ஜாவோக்கு இருக்கு அவனையும் வந்து. But be that as it may, we have served Rex Lapis for millennia now. கான்ஸ் ஃபுல்லாவே இப்பதான் எடுத்தீங்க ரைட்? I'm sure this has nothing to do with favoritism. Every 10க்கு வந்து ரெண்டு 5 ஸ்டாரா வந்திருக்கு. Trying to protect us. 2 3 அந்த மாதிரி சரி 5 ஸ்டார்ன்ற பாருங்க 4 ஸ்டார். தர்மா ஒரு வாங்க வெல்கம் சொல்லுங்க. உங்க that's right. So you mustn't let your guard down, even if Rex Lapis is by your side. All right, let's get going. We'll try not to keep you all waiting. நான் ஒரு செகண்ட் நான் நினைச்சிட்டேன் சரி நம்ம தான் தெரியாம பில்லரை போட்டோம்னு பார்த்தா அது ஸ்டோரியில் உள்ள பில்லர். எங்க இருக்குடா பில்லர்? இப்போ எங்கடா பில்லரை காணோம்? இந்த டீம் வேண்டாம் வேற டீம் மாத்திடலாமா? இன்னும் இல்லை கண்டென்ஸை மாத்திட்டு அப்படியே வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. வர கென்ஷின் ரொம்ப ரேரா ஓபன் பண்றணும். One more month for 3 years of membership. Oh my god. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. 35 months வந்து இருந்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லவ் அண்ட் சப்போர்ட். வேற மாதிரி பயங்கர ஜி. ஈஸி தூங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. Close your eyes. Be silent. அனிமிட்டி ஏழல்ல இந்த இடத்துக்கு வந்தாலே முட்டுறதுக்கு கிளம்பி வந்துடுறான். கொடுது பாருங்க. இது நம்ம ஹூட்டா இருக்கிற பிளேஸ்ல ஹூட்டா ஜாவோ அவங்களான பிளேஸ்ல இது. ஓகே ஏதோ ஒரு சீக்ரெட். They should be around here somewhere. ஏதோ ஒரு வேர்ல்டு கப்ஸ்ல கூட இங்க நம்ம போவோமே அந்த இடம் தானே இது. லஞ்ச் ஓவரா ப்ரோ? யா ப்ரோ சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? அடுத்து சிவராத்திரிக்கு கோயில்களுக்கு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறதுனால மறுபடியும் வந்து வெஜ் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சாம்பார் பருப்பு. Who could have imagined that the once mighty Geo Archon might end up so, sitting on a humble stool in the woods, quietly weaving moon lanterns? You really do look like an old man now. This is a Shao lantern, not a moon lantern. In ages past, when the gods waged war and the world was in turmoil, these lanterns were lit to guide fallen warriors back to their homes. Had you tarried in the mortal realm for but a little while longer, you might have become quite accustomed to them. Even so, it bears such a striking resemblance to the moon lanterns they used to offer up to the heavens. Could this truly be mere coincidence? Perhaps in some sense it is, yet in another, it isn't. For instance,
Who is to say that some of Langan's magnificent jade did not become part of the very foundations upon which Liyue Harbor now stands? It is conceivable that this ritual was transmitted in such a manner too. Now, let's not let ourselves get carried away. For all its splendor, do not forget that Thanks, in the end, membership even renew Langan could பண்ணிருக்கீங்க not ஒரு escape மந்த்க்கு its heaven ரொம்ப sent fate. நன்றி. Thanks bro. Alas, it is just a pity that the little creatures of this world may never again lift their eyes to the moon, even should misfortune befall them. But you, Geolord, now that you rule this realm, why take the trouble, not to mention the risk, to visit one who bears such profound guilt as I? Are you not afraid that you might be sullied by the curse of time that was laid upon me? There is no risk to speak of. At least, not in comparison to that which you took when you defied the heavens all that time ago. As I have stated, time and again, it was not I who defied the heavens. Geolord, the ancient affairs of Langan have nothing to do with me, for I am but one of her deadly selves, severed before her demise. My name is not Zibai, but Zichao. Surely you did not take us for one and the same solely on the basis that we may all assume the form of white horses? Sorry to break it to you, but you seem to have found yourself the wrong white horse. Anyway, do tell me, what urgent matter brings you here? Very well then. I have come to ask for Zibai's shade. இவன் சிபாயோட ஷேடுக்காக வந்திருக்கான். Oh? ஆனா அவன் வந்து ஜிபாயே So, the இல்லன்றான்ல இப்போ. Geolord has set his sights upon Zibai's human soul. And what is it that you intend to do with it? The world outside is changing. With the new moon's birth, the confines of the shadow moon are gradually disintegrating. In other words, the heavenly soul is set to return. Consequently, strange phenomena have manifested within Langan's former domain, leading to the earthly soul's reappearance as well. The last of the trio, the human soul, is in your possession. Most intriguing. My intention is to gather all three together, so that an old friend may finally make her return. I must admit, it seems that some remarkable affairs are coming to pass in the outside world. Yet there is one thing you seem to have overlooked, Lord of Geo. Back in the day, it was you that freed me from that painting. And afterwards, I took up arms in your name. இவன் தான் வெளியிலே விட்டானா? Subdued Chenyu Vale. bro, வங்காடிக்கா bro. Hi. It was for this cause that the contract between us was made. But now that the debt has been repaid, what cause have you to expect my aid? Zibai and I have long been friends. Given not only that you were manifested from a corrupt desire within her divine form, but that you also possess a fragment of her soul. How can you purport to be the wrong white horse? I think you'll find that we are now as separate and distinct as any two beings ever were. What once shone with radiant purity has long become dust. What you see is no longer what it was. Oh, great Lord of Geo. Should this still be unclear to you, I bid you take your leave. It seems that the fault lies in my own lack of consideration. As you wish. I shall let this matter rest. Wait! One moment, if you will. Should this not be your opportunity to propose a new contract? The part where you make me an offer I simply couldn't refuse? Even those puny mortals know how to haggle when striking their bargains. Should you, the famed god of contracts, not likewise strive for success through negotiation? Come now, enough with the posturing. It's time to name your price. Very well. I had, in truth, prepared a new contract for your consideration. I knew you would not come before me unprepared. Yet, you should know that I want for nothing, for I live in the mountains, carefree and untroubled. Occasionally, I even find sport in teasing the mortals who stumble into my presence. Then why persist in telling them those ancient stories? I speak of what transpired before the sky collapsed,
and the earth sank into itself. That is merely my way of passing the time. And what of it? Would any believe, much less remember, the ramblings of a mountain hermit? Those tales have long since spread throughout the mortal realm. Who? Should my words prove insufficient, I invite you to see the world for yourself. To this end, I have found you a pair of trusty guides. The lantern rite is presently underway in Liyue, and should prove quite intriguing for you. So this, then, is the contract you have prepared for me? Indeed it is. Think of it as a contract for a one-day festive excursion. Surely you do not hope to offer this in exchange for Tsubai's shade. The foundation of my very existence for a little excursion seems a little steep, wouldn't you say? Why not see for yourself? You can always decide afterwards. The final determination, of course, shall rest with you. Is that so? Then perhaps this deal might not be entirely off the table after all. Profanity மக்களே வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப Where ரொம்ப then are நன்றி these guides of which you speak? Hey, it's Xiangli! Oh, we've been looking for you everywhere. We thought you might have gone missing. You're here. So these are my guides. Well, well. They certainly look the part, I'll give you that. Guide? Oh, you poor innocent little creatures. The benevolent Lord of Geo has sold you to me, which means that for the rest of this day, you belong to me. எனக்கு சொந்தமானவங்க. Sold us to you? Just what have you gotten us into, Xiangli? The situation is not quite as dire as that would sound. I ask only that you accompany my Adeptus friend on a tour of Liyue. சுதி காட்டணும். I would suspect Tourist that guide depends நம்ம. on how well you entertain me. ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி ஒரு நாள் வந்து சுத்தி பார்க்க போறல. Entertain you? Let us start with this Liyue harbor, of which I have heard so much. Nowhere is quite so fascinating as a place teeming with little mortals. How come this Adeptus sounds so different from what Paimon imagined? Okay, we'll take care of it. Get ready to find out why they call Paimon the best travel guide in all of Tibet. போது இவளே கூட்டு போயிருவா பாய்மான மட்டும் தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு புதுசா ஒரு கம்பெனியன் கொடுங்க. Look, we've arrived at Liyue Harbor. Not only is it Tibet's busiest port, it's also the beating heart of Liyue. So, dear Madam Adeptus, where would you like to go first? எங்கம்மா போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். With humble fare and wine to sip, in comfort clothed and soul at ease, one eats, and all the heart's ills cease. ஏதோ போயம் மாதிரிலாம் படிக்குது. So we're heading straight for the good stuff? Well, you're in luck, because Paimon's an expert when it comes to food. There are two main cooking styles in Liyue. Li cuisine, which is all about mountain delicacies, and Yue cuisine, which is centered on seafood. ரெண்டு விதமான The குசின் most famous இருக்கு. restaurants are Liuli Pavilion and Shinyue Kiosk. Oh, now Paimon's starting to drool. Guess our only option is to go try them both. 2 meals back to back. எடுத்ததுமே வைனா. Both sound like excellent options to me. Are these the kind of establishments that most people ஏமா visit இது on a நீவாங்கோட regular போஸ்ட் நீவாங்க basis? நீயாம காப்பி அடிக்கிற பைத்தியக்காரி. Not exactly. Both Li cuisine and Yue cuisine are known for their pricey ingredients. Definitely not what you Intro, call let's the give budget us options. Pyro, Wonge, welcome. But don't you worry about that. Just think of it as Zhongli's little treat. Come on, aren't you supposed to be pals with Hu Tao? Paimon's sure we can afford to spend a little more of her mora at least. Hey, all Paimon wants is to provide our Adeptus with the best possible experience here. Don't you want that too? Both certainly sound like worthy Yo lady choices. signature post போல. Just now, though, I happened to see a porter pass this way.
Where might individuals like him go to eat? A hungry porter, huh? Oh! Paimon knows just the place! Yep. Nothing fancy schmancy there. Just tasty dishes made with simple ingredients and a variety of different styles. Most importantly, it's great value for money too. என்ன No ஏதாவது wonder everyone loves it, என்கிட்ட huh? இல்லாத இன்கிரீடியன்ட்டை வச்சு ஏதாவது குக் பண்ண ஏதாவது சொல்லிடாதீங்கடா. அதை தேடி ஒரு 1 hour போகும். And the owner happens to be a good friend of ours too. One mean restaurant. ஏன்னா ஆறி போயிருமா இவ்வளவு நேரம். Yes, even the name itself பேசிக்கிட்டே feels இருக்கனா? lively and down to earth. All right, let's make it our first stop. Yippee! That's a great choice too. Alrighty, let's head over there right away. Paimon can't wait to dig in. Wamin Restaurant, here we come. ஓகே இது வந்து நம்ம அந்த ஜாங்லிங் அவங்கெல்லாம் ஓகே நம்ம அந்த கேத்தரிங் கிட்ட இருக்கிற இடமா அது ஆமா எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இங்க தானே சாப்பிடுவாங்க. இதுதாம்மா நல்லா இருக்கு. இங்கவே சாப்பிடுமா. எல்லாட்டாலும் நீ சாப்பிடுற ஒரு குறையும் சொல்லக்கூடாது பாத்துக்கு. You famous chef yaru? Oh, hello there. What a surprise to see you two. Welcome. Hi bro, vonga Subhas Chandrabose. Hey there, Traveler and Paimon. We're a little busy today, so grab a table while you still can. But I don't think I've met this lady before. Is she a new friend? Divin Happy. Hello bro. Hi. Vanga, welcome. You could say that. Oh, I see. Well, hey there. A friend of the Traveler's a friend of mine too. Don't worry. உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்னா எனக்கு ஃப்ரெண்ட் தான். அவ ஃப்ரெண்டே இல்ல முதல்ல. ஒரு ஆன்மா பைத்தியமே. By the way, I'm Zhangling. I cook here at One Mean Restaurant. What's your name? Miss Zhangling, have you ever heard of the White Horse Adeptus? கேள்விப்பட்டிருக்கிறியாமா? Of course. What about her? I am her, and she is me. அதான் நான் Huh? You mean you're an Adeptus? Oh, you young'uns crack me up. Come on, Xiangling. You've got to keep up with the times. Haven't you heard of cosplay? It's like a role-playing game where you dress up as famous characters and pretend to be them. Seriously, it's என்னங்க இது காஸ்ப்ளே நம்ம இதுல பண்றதெல்லாம் இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கறான். செஃப் மாவோ வெறியா நாளா இருப்பார் போல இருக்கே. இவங்க ஒரிஜினலா இல்ல டூப்ளிகேட். காஸ்ப்ளே பண்றாங்களாம்ல. Your friends sure keep their fingers on the pulse, huh, Traveler? Wow, Dad. Didn't know you were so tuned in. But how come I haven't heard about it? You gotta listen to our customers. Didn't I tell you to spend less time chasing after wild vegetables and more time making friends? You're even more out of touch than I am. Hey, I like making friends too. Isn't that what I'm doing right now? Anyway, even if it is just a costume, is it all right if I still call you White Horse Adeptus? Of course it's all right, because that's exactly who I am. Okay. I can see you're really committed to the role. How about I call you the real White Horse Adeptus instead? In that case, you can call Paimon the real Traveler. Yeah, right. You could have at least switched outfits. Puny mortals. இன்னும் பாருங்க எம்சியோட அவுட்ஃபிட் இதுல சேஞ்ச் பண்ணலாங்க பாருங்க. Amusing to indulge in your little charade for a while. கஷ்டப்பட்டு அந்த கொஸ்ட முடிச்சு அவுட்ஃபிட் எடுத்துட்டா கட்சீன்லலாம் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து அவுட்ஃபிட் மாறி வர மாட்டேங்குது. All right. Go grab yourselves a table. I'll come take your order in a bit. ஏமாத்துறானுங்க மக்களே நம்மள.
ஐயோ நம்மளால இவங்க குக் பண்ணி தர மாட்டாங்க, கடைசியில நம்மள தான் ஏதாவது குக் பண்ண சொல்லுவாங்க. Pyro's really got a lot going for it. என்ன பண்ண சொல்ல போறாங்களோ, தேவை என்ன டிஷ்ஷோ அதை நான் எடுத்திருக்கேன், நான் எடுக்கலையான்னு தெரியல. இப்பதான் பேரே வரப்போதா. May I ask if Miss Xiongling and Chef Mao are here? அடுத்த வெர்ஷன்லயாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணா நல்லது. Yeah, they're just over there. Wait a sec. Aren't you? So, what would you like to... You're... Hello, Miss Genshin Xiongling. Games, hello bro, hi, It's வாங்க, me, welcome. Lu Xiongxiong, the one who broke some stuff here at your ஆமா, restaurant போட்டு a few உடைச்சு days ago. கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாலே few days ago. ஆமா. I just wanted you to know how sorry I am. I honestly don't know what came over me. Please, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாம please எல்லாத்துக்கும் இந்த forgive me. இவ தான் காரணம். பக்கத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கால, அவளுக்கே நீ சர்வ் பண்றதுக்கு வந்துட்டேமா. கொஞ்சம் பாய்சனை போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. Oh, it's you. You really gave me a fright that day, young lady. You didn't actually get food poisoning from our black-back perch stew, right? Come on, Dad. She's come to say sorry. It's all right, Miss Lu. You must have been feeling a bit off that day. You're looking so much better now, though. Why don't you grab a table, too? This one's on the house. No, I couldn't possibly. Hey, it's totally okay. We all feel under the weather sometimes, especially when we're away from home. Go on, find yourself yikes. Looks like all the tables are taken. ஓகே, இங்கவே உட்கார்ந்துரு அப்படின்னு சொல்லிடுவா தானே. மறுபடியும் ஏதாவது பேய் வந்து விளையாட போகுது. Got an extra seat over here. அடா, இன்னைக்கும் வந்து டேபிளை தூக்கி போட்டு அடிக்க வைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவத்த இனிமே வேலையே லீவ்ல எங்கேயுமே அந்த பிள்ளை வேலை கேட்டு போக முடியாது. Thanks, guys. So what would you like to eat today? Feel free to order anything you like. I should very much like to sample your renowned poisonous blackback perch stew. It wasn't poisoned. That was all on me. So that's one portion of blackback perch stew. How about you guys? Paimon wants... ஏதாவது sure ஆர்டர் thing. பண்ணும். Looks like Paimon's having trouble making up her mind. Anyway, I guarantee you'll love it. Let me think. Well, since the blackback perch stew is on the spicier side, I guess it makes sense to balance it out with a serving of stir-fried shrimp. And since it's lantern-rite season, you better try out the triple-layered consommé and come and get it too. Those are our seasonal specialties. As for the carbs, since we've got a full table, how about some right at home? Along with our special chili mince cornbread buns. Trust me, you won't be disappointed. Okay. Then for dessert, I'll whip you up some Lucky Snow Delight. I just came up with it a few days ago, and I can't wait for you to try it. Wow! Sounds like quite the feast. Looks like Paimon's in luck today. Literally வந்து ஒரு பாகுபலி தாலி எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்றான். Am I the only one who thinks that's way too much? Not at all. Don't worry, I know what I'm doing. And to top it all off, our star dish, Adeptus Temptation. You should know that we don't often serve this here at Wanmin Restaurant. But since this is my first time cooking for the White Horse Adeptus, I'm pulling out all the stops. Okie dokie, just sit back and relax. I'll have your dishes out in no time. Hold on. Did I just hear Miss Xiangling mention the White Horse Adeptus? You did indeed. And you're looking right at her. That's a joke, by the way. She's cosplaying. Oh, I see. Phew, almost believed you there for a moment. Tell me, little one, what business might you have with the White Horse Adeptus? அவ கூட It's உனக்கு a என்ன long பஞ்சாயத்து? story. Basically, a while back, I took part in an archaeological dig over at the chasm. While we were there, we discovered a number of relics. Okay. Our findings show that they date back to the era of Long Gone, an ancient nation whose people are said to have Hi, been bro. Wanga ancestors story, of even some of told the a story. modern-day inhabitants of Chenyu Vale. And why might such matters concern the White Horse Adeptus? Because some of those relics not only seem to contain textual references to her, but even depictions of what she looked like. There have long been legends claiming that the White Horse Adeptus was a deity of that era, but there are plenty of other theories out there too. அடுத்து என்ன பிளான்? பேனர் முடியற வரை போட்டு எடுக்கிறதா?
If I could just locate some more detailed records, I'm sure we'd be able to find out so much more. So you're into history? எனக்கு லங்கானா லாங் கான்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இது அந்த ஏரியா பேரா? ஓ 50 பிட்டி ஆஃப்டர் லாஸ். அதுக்கப்புறம் 50 பண்ணியாச்சு. ஒன்றும் இன்னும் ஒரு 26 27 விசு இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடலாம். அந்த கார்டு மேலே 16 நம்பர். I actually joined the Waiting for live archaeological stream team escoffier by வந்தா sheer போலான்னு இருக்கிறீங்க. accident. But once I'd started down this path, I knew that I wanted to make something of myself. Recently, though, things seem to have taken a turn for the worse. Still can't believe I caused such a mess and even ended up hurting someone. Oh, so you're considering becoming a martial artist now instead? No, I mean, they weren't seriously hurt. It was just a few scratches, and they let it go. மாடு after my சிம்பல் mother compensated them. அப்படியா மாத்திட்டானா? நானுமே இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன். மாடுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சீல்டு சிம்பல் வருது. ரைட்டு, ப்ரொடெக்டர்ஸா? ரைட்டு. Either way, my career is pretty much over. And even though both the victim and the Ministry of Civil Affairs say they won't be pursuing the matter any further, my father says he's going to punish me according to our family rules. தண்டிக்கவும் போறாராமா? Family rules? Yeah, he's decided to ground me. I'll have to return to Chaoying village after Lantern Rite. இதுக்கப்புறம் அங்க And போறாராம். goodness knows when I'll be allowed to leave again. Wow, that's harsh. Sounds like the kind of thing only rich, super You're the traditional one parents would do. We're not exactly rich, though. All we own are a few tea fields in Chaoying village and a guest house in Liyue Harbor. Okay. A guest house? It isn't Baiju guest house by any chance? Yep, he's my grandfather. So you've heard of the guest house before? Small world, huh? ஏது அங்க ஒரு தனியா இருக்குமே ஒரு மலைக்கு மேல ஏணிப்படி ஏறி போவுமே. Come to think of it. அந்த இடத்தை தான் சொல்லுதான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. Hoping that the white horse Why is so good as God or adapters all more than Zhongli? Sure, but Taiwan's guessing this wasn't exactly what he had in mind. Little one, it sounds to me that your family is rather well off after all. What then drew you to archaeology? Why subject yourself to such unnecessary hardships? Even if I stayed at home, there's no guarantee I'd lead a nice, easy life. Just look at my father. Recently, my grandfather put him in charge of the guest house, and he came up with a bunch of ideas right away, starting with changing its name. That didn't turn out well, though. My grandfather yelled at him for days, even calling him a bad son, and they still haven't let it go. Oh, Paimon thinks we might have heard about that too. But Zhongli has a soft spot for Zivai's friend of. Long story short, being dependent on others is never fun. You just end up being completely under their thumb. ஆனா இவ வந்து ஜாங்லிக்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்தவ தானே? எப்படி வந்து அப்போ ஜாங்லிக்கு இவ ஃப்ரெண்டாவா? கிட்டத்தட்ட ஜாங்லிக்கே இவ பாட்டியம்மா மாதிரி இல்ல? That's why I want to make it on my own out here, no matter how hard it is. After all, as the saying goes, to rise above others, one must endure the hardest of hardships. What's so funny about that? You poor, innocent little creatures never fail to amuse me. To think you would endure all manner of hardships in your brief time on this mortal plane, and all that merely to rise above others. But don't tell her she is old. I would have thought that the wiser path would be to simply roam this world as I do. Huh? Tell me, what is it that you truly delight in? Archaeology? Martial arts? Tea planting? Or perhaps the keeping of a guest house? What I delight in? Yes! Surely there must be something you don't find quite so exhausting. Whatever delights you should not feel like a burden. But do things like that really exist? Of course! Take Miss Xiangling, for instance. I defy you to detect even a hint of hardship on her face when she wields her walking spatula. So, since it seems you are resolved to tread the rocky path, you should strive with all your might to pursue that which brings you delight. You mean, like cosplay? I suppose.
You might say that. Looks like the White Horse Adeptus is really getting into her role. This one day tour, ஆமா one day tour னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான். I think I get what you mean then. Maybe I should have a chat with Miss Xiongling before I head home. Okay, everyone. Sorry to keep you waiting. Here's your food. சீக்கிரம் கொண்டு வாமா. ஓவரா பேசுறாங்க. Wow. It all smells so good. Oh, finally, I get to try that famous poisonous stew. Hey, didn't you hear what Shang said? It wasn't the stew. If anyone's to blame, it's that other you. இப்போ வரைக்கும் யார் ஓல்டஸ்ட்னு தெரியல ப்ரோ. ஜாங்லி ஆர் சுபாய். பட் ஸ்டோரி ஜாங்லிஸ் 6000 வருஷமா. இவ கிட்டத்தட்ட இந்த 3 கூடல இருந்தவல்ல. இவளுக்கு தானே வயசு அதிகமாக இருக்கணும். ஜாங்லிக்கு எப்படி? எனக்கும் ஐடியா இல்லைங்க. நான் நினைக்கிறேன் இவளுக்கு ஜிபாய்க்கு தான் வயசு அதிகமாக இருக்கணும். ஜிபாய் இஸ் ஓல்டு தான் ஜாங்லி. அம்மா வா அந்த காலத்தில் வந்து இருந்தவல்ல. தப்பா சொல்கிறீங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. What's up? How fiercely this mortal fare burns upon the tongue. Most satisfying as poisonous stews go. So where to now? Time I think to seek out some diversion. இருந்தவோ பழைய மூன் சிஸ்டர் காலத்துல இருந்து அட்லீஸ்ட் 10,000. எனக்கு பூட்டியாமா நீ? அப்போ பூட்டின்னு சொல்லுங்க நேரடியா. பாட்டி கூட இல்லை, பாட்டி பூட்டி அதுக்கும் மேலேங்க. அதுக்கு மேலே என்ன சொல்லி கூப்பிடணுன்னே தெரில. Plenty of entertainment options in Liyue. Paimon will tell you that. நாங்களே தாத்தானா. You like to drink tea, walk your pets, play chess, watch operas, attend storytelling performances. Storytelling performances? You know, like listening to people telling stories. They're usually based on old Liyue legends, just like their operas. Stuff like the Divine Damsel of Devastation, Through the Eyes of a Dragon, or the Sanctification of Tao Do. What about the story of the bright moon that sits in the sky above us? Paimon doesn't think she's heard that one. அதுக்கும் மேலே ஒன்று. The moon does come up quite a lot. It's even in the name itself. The Yue in Liyue actually means moon. Since we're on the subject, you like telling stories yourself, right? Why don't we go check it out? Maybe bro, let's see what Genshin is planning. இப்போ வரைக்கும் ஜாங்லி is still a mystery. ஆமாம், இப்போ வரைக்கும் அவன் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக தான் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான். அவன் பவர்ன்னு இன்னும் ஒன்று இந்த ஜாவை காப்பாற்றினதை தவிர ஒரு பவரும் காட்டில் ப்ரோ. பார்ப்போம் ப்ரோ. In that case, I'll have to trouble the two of you to lead the way. ஒரு மாவிக்காவுக்கு விரித்தனமான ஒரு இருந்த மாதிரி ஜாங்லிக்கு பார்ப்போம். ஃபியூச்சரில் வந்து ஏதாவது ஒரு மறுபடியும் ஒரு ஆர்கான் வார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சுன்னா தான் அவனோட பவர் வெளியில் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அவன் பவரை காட்டுவான்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக ஏதோ ஒரு டிஷ்ஷு வந்து கொடுத்துருக்குறான். தௌசண்டா What a tongue twister. I'd have made a complete fool of myself if I tried to say it on stage without practicing it first. Call yourself Iron Tongue Tien. Wobbly Tongue Tien, more like. I used to have that problem a lot. But if you just take your time to grasp the meaning and commit it to memory, you'll be able to say it smoothly in no time. ஆர்கான் வார் கட்சீனுக்கு தான் வெயிட்டிங். அந்த செலவு, அந்த கட்சீனுக்கு ஆற செலவு தூக்கி ஹெச்எஸ்ஆருக்கு ட்ரிபிள் செட்டுக்கு செலவு பண்ணிடுவாங்க. மறந்துருக்கேன். ஐயோ, கலுமினாவுக்கு அப்படி தான் பண்ணாங்க. புவர் கட்சின்னு வந்து பண்ணாங்க.
செலவு ஃபுல்லா வந்து HSRக்கு ட்ரிபிள் செட்டுக்கு ட்ரிபிள் செட்ல வெல்கின் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்கல்ல எப்படி நினைக்கிறீங்க? எல்லாம் இங்க இருந்த போன காசு தான் அப்படின்னு. I think Ziba Fano is not human. She is literally a divine being. So measuring her age in human age is kind of பண்ணவே முடியாது. You're right, Miss Yoon. I'll give it another try. Hey, Yunjin! Fancy seeing you here. What are you two talking about? Just to join Adept because Zhongli accepted the people from her. Ah, Traveler and Paimon, we meet again. And who, may I ask, is this? In the brightness here, you may call me the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? She's not really an Adeptus. I see. Well, it certainly looks like a lot of fun. Oh, funny you mention it. This type of thing is actually something I'm quite familiar with. எங்களுக்கு வந்து ஆனா எனக்கு வந்து இருக்கிறதுலே பிடிச்சது இந்த காமிங் வந்தான் பாருங்க. அந்த லேண்ட்ரன் ரைட் ஈவெண்ட் தான் பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. இது இந்த ஈவெண்ட்லாம் எனக்கு இந்த லேண்ட்ரன் ரைட்லேயே பிடிச்சது அவன் வந்தது மட்டும் தான். மீதி லேண்ட்ரன் ரைட் எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கலங்க. எனக்கு பர்சனலா பிடிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிங் வந்தது மட்டும் தான். I decided to imagine that I was அது இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஜாவோக்கு வந்துச்சுல அது கூட நல்லா இருந்துச்சு. It was the only way to truly inhabit his mindset and understand his resolve to quell those demons. Sounds like you just wanted an excuse to feel all big and powerful. லீவ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே லங்கான் இருந்துச்சு. அட்லீஸ்ட் 3700 இயருக்கு முன்னாடியே. Hey, that's... You just don't understand how inspiration works. You're one to talk. Paimon's traveled all over with the Traveler, and she's seen things that would make your jaw drop. All right, then. Since you claim to be so knowledgeable, why don't you prove it by reciting an ancient poem? இந்த லேண்ட் அண்ட் ரைட் ஈவெண்ட் ஏதோ கம்ப்ளீட் ஆகாத மாதிரி இருக்கு. An ancient poem? Which one? Ha! See? You mean to tell me you've never even heard of the ancient poem called An Ancient Poem? What kind of a title is that? Quit teasing, Paimon. We only just found out about that ourselves. He's talking about the writing on those ancient relics. When we first saw it, we couldn't figure out what it all meant. So in the meantime, we decided to just refer to it as an ancient poem. However, thanks to the painstaking work of the scholars who were tasked with decoding it, it seems like that's exactly what it was. Or rather, an ode to the lantern ride super and the White Horse Adeptus. This lantern even feels like Ziba's story course for me. I forgot Oh yeah. எங்கங்க எனக்கு இதுல வந்து மெயின் ரோல் பண்ணது அந்த ஒரு போட்டு வர்க் பண்ண போட்டு இப்ப சண்டை போட்டுட்டு மறுபடியும் இருந்தாலே அதுக்கப்புறம் இந்த NPC மேஜர் ரோல் வந்து சிபாயே பண்ணல. Civil Affairs has issued a notice stating that although it is true that the moon may disappear tonight, we should be in no danger. In other words, there's nothing to fear. But if you're worried, we can always take a leaf from the Book of the Ancients. ஆமா அதுல தான இவளுக்கு செனாக்கு வந்து இவ அந்த ஒபேரா அது எனக்கு சரியா தெரியல. ஓபரா சாங்கா ஒபேரா சாங்கோ பாடுவாளே யுன்ஜின் வந்து நம்ம செனாக்காவ அப்பதானே அதான் நினைக்கிறேன். அந்த டைம்ல தான் வந்து அவளுக்கா பாடுவான்னு தோணுது எனக்கு. Seriously? Paimon has to get a look at this. ரெண்டு பேர் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ செனாவும் அப்பதான் வந்தாங்க. நம்ம இவ பேர் என்ன யுன்ஜினும் அப்பதான் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். 2.4 patch lander is so good. Under moon eternal in radiant night. After that I don't remember anything. Soft and light? What in Tibet's that supposed to mean? Under moon iridescent in night divine. Blah blah. Blah blah blah. Something cloth so fine. Something about fields being plowed. Something else about seeds being sown from the earth. Seriously? What is this? The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, life is grown. Whoa! You did that without even looking. அந்த ஈவென்ட்க்கு கென்ஷின்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்னு பண்ணிருப்பாங்க. அதுவும் நல்லா இருக்குங்க. Bravo! Bravo!
we have an expert in our midst. Looks like this young lady really does know her role inside out. If I didn't know any better, I'd have taken her for the real deal. That's because I am the real deal. That's the spirit. This is exactly the kind of mindset I was talking about. Behold, mortals, I am none other than the indomitable Rex Lapis himself. Kneel before my godly splendor. Believe me, young lady, I know exactly why you do it. Back in the day, I was just like you. I must say you are rather amusing as mortals go. Ala thinking Siva is cosplay. Miss Whitehorse Adeptus, it is a great pleasure to make your acquaintance நீங்க today. காஸ்ப்ளேங்கிறதெல்லாம் வந்து I have some in கேம்க்குள்ள questions கொண்டு regarding வந்திருக்க the வேண்டாம். poem, வேற மாதிரி and I ஏதாவது was சொல்லி wondering, இருந்திருக்கலாம். perhaps, if you might be able to shed some light on it? அது ஒரு என்னவோ தெரியல ஒரு நல்ல ஃபீலே கொடுக்கல காஸ்ப்ளே. You want me என் மனம் to ஏற்க மறுக்கிறது. explain the full meaning of its verses? Your guidance would be much appreciated. Fascinating. Huh. Tell me, do all the people of Liyue still express such reverence for the ancient ways? அட்லீஸ்ட் ஆக்டிங் கேங் அப்படி சொல்லி இருக்கலாம் அம்மா. Well, it's true that we hold a deep fondness for our history, but it is hardly our only pursuit. One of my good friends, for instance, is even more devoted to the modern Fontanian art of rock and roll. காஸ்ப்ளே ரொம்ப ஜென்சி வேர்டு டேவியாடுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இல்ல. Exactly. And don't forget, great practitioners of the role-playing arts walk among us too. People like me and you, young lady. Yes. அப்ப கென்ஷின்ல பைக்லாம் ஓகே ஆ ப்ரோ. பைக்கா? On our reverence for the ancient ways. மாவிகா பைக்க சொல்றீங்களா? Here in Liyue, 100 passions bloom, each with a voice of its own. I see. Then, I suppose it wouldn't do any harm for me to enlighten you. In truth, it is but a simple poem of blessings. Its meaning is this. As the eternal moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the... As the iridescent moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the kudzu vines இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பண்ணவே என்னது அதுல ஏங்க நிக்கோல விட இவ பக்கம் பக்கமா பேசுறாங்க. As the frost moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the mugwort and artemisia so that they may be perfect for divination. So she really did come down from the moon? She shows the people how to use the plow and spade to purge the land of weeds, till the soil, and heap up the earth to make it fertile. Then with the hoe, she teaches them to sow their grain, bestowing the promise of life upon every seed. She blesses the millet and the beans, ensuring that their stalks and vines stretch forth without end. She graces the wheat and the rice, so that their heavy heads ஹாய் ப்ரோ ஈவ்ல கொலிபினா எடுத்து வாழ்த்துக்கள் சும்மா போட்டேன் ப்ரோ ஓபன் பண்ணி வந்துருச்சு ப்ரோ அதுல ஈவ் வரீங்களா ஈவ் சும்மா ஓபன் பண்ணி ஒரு 3 விஸ் 4 விஸ் இருந்துச்சு போட்டேன் அதுல வந்துருச்சு ப்ரோ வரலாம் இல்ல ப்ரோ ஒண்ணும் Sounds like she's a real pro at all this farming stuff. The fruits of the field are harvested and brewed into sacred wine for honored guests. This we reverently present to the divine maiden, with every ceremonial step flawlessly observed, so that she may witness the depth of our piety and respect. Oh, divine maiden, how can your graceful presence in the sky not seem like that of a fairy descending from the heavens? ஈவ்ல ஃபார்ம் பண்ணலாமா ப்ரோ ஐ அம் பாவம் ப்ரோ Oh, divine maiden, how does your pure and radiant form not resemble the guardian spirit of our land? I send my heart's desire ascending to the heavens, beseeching you to grant us good fortune and blessings in the coming year. Huh? So, that's what it's supposed to mean? I find myself speechless, moved beyond the power of words to convey. Oh, young lady, you have shown me the heights to which a true role player might aspire.
A truly remarkable performance. I did not Omelette anticipate that அடிச்சு anyone could promote unravel this எடுத்துக்கங்க. poem with such depth and clarity. And so soon after the Ministry of Civil Affairs noticed, too. ஆம்லெட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேனே bro. முடிஞ்சு ஆம்லெட். I'd even begun to consider myself somewhat versed in the matter. But as they say, there's always someone more knowledgeable out there. Allow me to extend my thanks to you, Miss Whitehorse Adeptus. You are far too humble, young one. I must confess, it is I who have been surprised. Not only by you, but also by this Liyue harbor of the present day. Ah, so you're not from Liyue. Okay. And what, may I ask, has surprised you about it? Oh, it's nothing really. Just some old memories scattered here and there. Very well, my guides. I suppose it is time we set forth on the next part of our excursion. Okay. I'd like to go see that wharf now. What say the two of you? 13 days இருக்கு நீங்க இல்ல bro முடிக்கலாம் கேளு bro. நான் அது சும்மா ஓபன் பண்ணி விசிட் பார்த்து தான் வந்தனே. Oh, leaving so soon? Before you So go, soon, Emma. allow me to introduce myself. 1 hour கதை பேசியிருக்கறா. I இப்பவே am Yunjin, இப்ப போனாதான் director of நல்லது. the Yunhan Opera Troupe. May I ask your name in return? My own name is scarcely worth mentioning, but since you asked, perhaps I'll tell you the title of that poem instead. Huh? So, it isn't actually called an ancient poem? Of course not. Its real title is Odes of Lung Zibai. Okay, Odes of Lung Zibai. அதுதான் வந்து அந்த Odes of Lung Zibai. All right then, until we meet again. யார் bro ஒரு நாளைக்கு 24 hours வச்சா? ஏன் bro சோதிக்கிறானுங்க? ஃபைனல் கட் சீன் நல்லா இருக்குல இதுல. ஆமா இதுல ஃபைனல் கட் சீன் எப்படி பண்ணியிருக்கான்னு I பார்க்கணும். almost forgot to mention. On my recent trip to Notcry, I came across something really fascinating in the Frost Moon Scion's library. I found records in their collection of another divine envoy living on the moon. A divine envoy on the moon? You don't think it could have been referring to the White Horse Adeptus too, do you? No way to say for sure. Still, the similarities between our legends are intriguing, to say the least. Isn't it amazing? Especially when you consider how far apart we are. It truly is. We might live in different lands, but when we look up at the night sky, we all see the same moon and stars. பாத்தீங்கல்ல தானியு பயங்கரமான மூலகாரியாக்கும். Right? It's like we're all bound together, no matter where we are. When you think of it like that, it's almost as if our friends from other nations will be right here celebrating with உலக us. நாடுகள் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு இது மூலமா சொல்ல வராங்க மக்களே. எதுவும் சண்டை இதெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்னு. No wonder you were so excited to go see the giant lantern when you first got back. Sounds like you're a real fan of the White Horse Adeptus, huh? I guess you could say that. Just a pity she's so elusive. Even Granny's never met her, you know? Maybe she really is just a legend after all. Hey, Yanfei and Ganyu! Trust, Paimon. The White Horse Adeptus is as real can be. Huh? Oh, look! It's the Traveler and Paimon! Feels like I haven't seen you two in, like, forever. Happy Lantern Rite. It's so good to see you again. இல்லுகா ஸ்டோரியில வாய்ஸ் ஓவரே இல்ல, பட் கேமோட லோர் அதுல இருக்கு. $1 மில்லியன் மேக்கிங் கம்பெனி பை தி வே. அதான் ப்ரோ இங்க நாங்க இங்க வாங்கி வேற கேம்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோங்க. இங்கிட்ட இருந்து அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு அவனே சொல்லிடுறான். Hey, you two. Happy Lantern Rite. Did I hear you right just now, Paimon? Does that mean you've actually seen the White Horse Adeptus? She has indeed.
And now, so have you. Huh? And you are? Why, who else? The White Horse Adeptus, of course. Could you maybe start with something else next time? You're the White Horse Adeptus? That's right. Allow Paimon to introduce you to our new friend, Zichao. She's been low-key obsessed with cosplaying the White Horse Adeptus ever since we met her. I see. Well then, greetings, Mr. Chow. My name is Yanfei, and recently I've been low-key obsessed with learning everything I can about the White Horse Adeptus. I'm sure the two of you will get along like a house on fire. Oh, and by the way, I'm Ganyu. So, Mr. Chow, you must be here to see the giant lantern too, right? துபாய் கூட ஒரு லுக் கூப்புறமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல அதுவே இனிஷியலா வரல. அது கூட ஒரு ஜிப்பு பாயின்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்னங்க பேரு? A horse-shaped Zhao lantern? Is that what I think it is? That's right. A lantern made to honor the White Horse Adeptus herself. Isn't it gorgeous? Huh? What are you laughing at? Both the lantern and myself. What do you mean? Oh, this lantern truly is an artistic masterpiece. But tell me this. Have any of you ever seen a horse before? Come to think of it, Paimon can't remember ever actually seeing one herself. What about you, Traveler? Oh, this horse appears to be mid-trot, but it has adopted what is called a lateral gait, where the legs on one side of the body move together in unison. A rather rare sight indeed. Just now, I suddenly pictured myself, I mean, the White Horse Adeptus running the same way. The image was so absurd, I could barely contain my mirth. Oh, really? I never knew that. You learn something every day, huh? Oh, come on! It's basically a giant piece of fan art. Who cares if it's different than the original? I was merely laughing at my own ignorance. I came here thinking நாளைக்கு ஃபைனல் பாட்டு முடிச்சலாம் மக்களே. ஃபைனல் பாட்டு கட்சினுக்காண்டி தான் நான் வெயிட்டிங். ஃபைனல் பாட்டு எவ்வளவு நேரம் அது மட்டும் சொல்லுங்களேன். ஃபைனல் பாட்டு ஒரு 10-20 நிமிஷம்னா இன்னைக்கே முடிச்சிடலாம். அப்படி இல்லனா வந்து நம்ம நாளைக்கே பண்ணலாம். Well, you couldn't have been more mistaken. There are so many tales about the White Horse Adeptus. I'm starting to lose count. Just off the top of my head. Just so you know, Yanfei, we've heard it all like a million times before. Uh-huh. But there's one thing I can guarantee that you haven't. Huh? You mean like a new chapter of her stories come to light? Mm-hmm. And I heard it from Ganyu just yesterday. Hey, why don't you share it with the others? Sure, no problem. Where to begin? Do you guys still remember what Liyue's Moon Chase Festival is about? Of course! It's a festival held in honor of the Stove God. That's right. But it took a really long time for the Stove God Festival to become what it is today. In its earliest form, it was actually an adeptal ritual known as the Moon Chase Rite. Paimon remembers Madame Ping mentioning that before, but she never explained exactly what it was. According to Cloud Retainer, the Moon Chase Rite was originally a ritual meant for communicating with the moon. Okay. Communicating with the moon? But for what purpose? At first, Cloud Retainer wasn't entirely sure either, as it was always Rex Lapis who performed the ritual. Whoa! Rex Lapis did it himself? Must have been a really important ritual. That's right. Unfortunately, despite numerous attempts, they never actually received any response from the moon, which is why they eventually stopped performing it. But then, just yesterday, Keqing took a picture of the moon being obscured by a dark hole to Cloud Retainer and asked if it had anything to do with the Moon Chase Rite. The moment Cloud Retainer saw it, it suddenly dawned on her that the rite might have been an attempt to reach the White Horse Adeptus all along. Does that mean Zhang Li's been trying to bring back the White Horse Adeptus all this time? So how about that?
Bet you never thought there might even be a link between the White Horse Adeptus and the Moon Chase Festival. If Kaching hadn't taken that picture to Cloud Retainer, we would never have known any of this. இமேஜின் கட்ரு எண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? முதல்ல இருந்தாமா பண்ணோம். உங்களுக்கு ரிவைன் பண்றதுக்கு அந்த இது வச்சிட்டீங்கன்னா ரிவைன் பண்ணிக்கலாம். ரிவைண்ட் 3 தடவை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். 1 hour போகுமா? லாஸ்ட் பார்ட்டுமே 1 hour போகுமா? அப்பா சரி 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷமா? அப்புறமா பாத்துக்கலாங்க அப்போ. This is probably what Kaching was referring நான் 10 நிமிஷம் இருக்குன்னு நினைச்சேன். அப்ப வேணாம், அது அப்புறம் நாளைக்கே பண்ணிக்கலாம். So, Geo Archon. All this time, you've been striving to awaken her. ஓகே, இப்பதான் அந்த பைத்தியத்துக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. Huh? What do you mean, awaken? அவைக்கனா அதான் அந்த இவளை திரும்ப கொண்டு வர்றதுக்கு. Nothing. What I truly meant to say was, this new insight you've provided has been truly eye-opening. Oh, by the way, my trusty guides, I've been meaning to ask, where in Liyue Harbor might one enjoy an expansive scenic view? Huh? We're off to the next stop already? But Paimon's barely done digesting that lore bomb just now. டேய் இதெல்லாம் இன் கேம்ல வைக்காதீங்கடா. அதாவது இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல, அதுக்கப்புறம் அந்த இதுல என்னது நம்ம ட்விட்ச்ல அந்த கரண்ட்ல இருக்கிற இதெல்லாம் வேர்டெல்லாம் இதுல சேர்த்துறானுங்க. அது ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கலவா? All the more reason to find the right spot to let it sink in. விட்டா வந்து அடுத்ததுல பா அதையும் ஆட் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு. Oh, so that's what you're up to. A tour of Liyue Harbor? In that case, if you're looking for a spot with a panoramic view, I'd recommend Yujing Terrace. That's a great idea. Since the terrace is on higher ground, the sea view from up there's so much better. Great! Well, the lantern ride's about to start, so we should get back to Granny's now. Hope to see you all at the festival tonight. Oh, you're off too? All right then. See you both. See you soon. ஆக்சுவலி எனக்கு டிபிஎஸ் இல்ல, என்ன ரிவைன் பண்ணலாம்னு. What are we waiting for? அதனால தான் கேட்டேன் எண்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னு. மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டீம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க கரெக்டா பண்ணலாம், இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணி முடிங்க. வேற என்ன பண்றது? நான் ஃபர்ஸ்ட் முறை லைவ்ல பண்ணேன் ப்ரோ, அது ரொம்ப மொக்கையா போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டதை பாருங்க, அதுல அதாவது நான் நினைச்ச மாதிரி டீம் ஆர்டர் கரெக்டா வந்துச்சு, ஈஸியா என்னால முடிக்க முடிஞ்சுச்சு. அது போகவே என்கிட்ட கேரக்டர் நிறைய இருந்துச்சு. ரொட்டோரே ரீஅப்பியரன்ஸ் அண்ட் வோல் நாட் ட்ரை தட் பா அப்படியா? Okay, you're the boss. Eugene Terrace it is. After all, the customer is always right. HSRல தான் ப்ரோ அந்த மாதிரி நடக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரே பாஸ் கூட ஒரு 2225 தடவை ஃபைட் பண்ணுவோம். இதுல அந்த மாதிரி கென்ஷின் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்கடா. ஒரே ஒருத்தன் கூட 4-5 தடவை. அதான் ஸ்டோரியில சொல்றேன். Oh, Paimon likes that idea. And what, may I ask, is a photo? It's this awesome invention that lets you record moments in the blink of an eye. Except, you've got to try not to actually blink. முக்காவாசி ஒரு முறை அடிப்போம், அரைவாசி அடிப்போம், திரும்ப கால்வாசி, திரும்ப முதல்ல இருந்து மறுபடியும் அடிப்போம் HSRல. Oh, what must I do in preparation then? அது கஷ்டமா இருக்குங்க. இப்ப இருக்க கரண்ட்ல பேனர்ல இருக்கிற டீம் வச்சுதான் உங்களுக்கு எண்ட் கேம் இல்ல, ஸ்டோரி கேமே அப்பதான் உங்களால அடிக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னு நீங்க வந்து திரும்ப அதை பவரை டவுன் பண்ணி கம்மியான லெவல்ல வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப மோசங்க பைத்தியக்காரன். என்னது HSR? Choose a pose. The traveler will handle everything else. Come on, let's give it a try. Look, we got a great picture. இது நல்லா இருக்கு. Paimon's gonna call it The White Horse Adeptus meets the White Horse Adeptus in Liyue Harbor. Huh. They've even discovered a way to preserve moments in time.
Now I truly am curious to witness what else these mortals might accomplish. Wallpaper material, ஆமா bro. Wallpaper thumbnail material. Very well. Let us proceed. Eugene Terrace lies in that direction, does it not? Hey, wait for us! நான் எப்படா ஃப்ரேம் மேல நீ போவும் எப்படா வந்து எண்ட் ஸ்கிரீன் இந்த ஸ்டோரிக்கு எப்படா வந்து எண்ட் போடுவீங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கறேன்டா. Truly a marvelous view if ever there was one. இது கேம்ல சேவ் ஆகுமா? It seems இது the கேம்ல charm of சேவ் this ஆகுது. Liyue harbor is only heightened by the sun's dying light. நம்ம தான் வந்து print screenல தான் வந்து எடுத்துக்கணும். வேற வழி இல்ல. And soon, people will start releasing their shell lanterns to mark the most important day of the year. Practically everyone will be with their friends and family, eating a big meal, chatting, and even setting off fireworks. Trust Paimon, it'll look even more amazing then. What do you say? Want to stay to see that? No need. Let us bring this weary day to a close. Weary day? You mean you didn't enjoy your tour? I had imagined you would arrange for me to witness some grand spectacle. Perhaps the descent of divine beings, the manifestation of the sacred before mortal eyes, or the appearance of a selfless hero come to aid the helpless and downtrodden. Or, should that not come to pass, then at the very least, spend a little more coin. For that, it seems, is how one finds true enjoyment. Alas, but there was none of these. Instead, we merely filled our bellies, listened to tales, and gazed upon a crude imitation of my likeness. And now the sun begins its descent. What a day of quiet tedium. Well, we're so sorry. If we'd known that was what you wanted, we'd have done it all differently. It's all that Zhang Li's fault for not making the customer's requirements clear. Well, it's too late now. Do you still believe I would part with that soul fragment, now so intertwined with my very being? But... I knew you were the more astute of the pair. Huh? You were just trying to scare Paimon? It seems the realm of the Geo Archon has a way of making one more stony face. So, you were just pulling Paimon's leg? Paimon is roasting Zhongli whenever she... I was merely engaging in a little banter with the two of you. Long ago, I shared tales with various mortals who chanced upon my mountain abode. Never did I imagine that those stories would endure. It seems I greatly underestimated them. Perhaps, as your Geolord said, a few pieces of ancient Langan's magnificent jade have truly become part of the very foundation of this land. So, you've decided to help us? Again, that goes without saying. I made up my mind some time ago now. When I beheld a rather intriguing scene as I set foot in this city, I saw porters passing through the alleys, setting down heavy wooden crates from their weary shoulders. Peddlers pushing carts as the kites and lanterns upon them rustled gently in the breeze. I saw cooks cooking, actors acting, scholars reading, soldiers marching, children playing, elders resting, officials officiating, and common folk absorbed in this or that, reveling in the simple joy. Some, it seems, have already found that which stirs their hearts, while others continue to fret, troubled by uncertain futures. Yet, in this gentle and serene order, each holds fast to their anticipation, not only for the celebrations to come, but also for the first light of the morrow. Scenes I once yearned to behold now unfold before me, no longer in Langan, but in Liyue Harbor, thousands of years on. How wondrous is this mortal realm. Thank you, Whitehurst Adeptus. Thank you so much. ஆக மொத்தம் நம்மளை தவிர எல்லாரும் அவன் வேலையை பார்த்து நம்ம மட்டும்தான் வெட்டியா விஐபியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். Adeptus, Adepti, perhaps the singular art in which we are truly proficient is that of sequestering ourselves within the high mountains. But once we leave our mountain refuge, we find ourselves drawn back to mortal ways all the same. So, it is I who should offer my thanks to the two of you.
Traveler, Paimon, you have made this day more delightful than any I've known in a long, long அது time. அப்படியே சேவ் ஆயிடுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. எது வால்பேப்பரா ப்ரோ? அது நீங்க தான் ப்ரோ எடுக்கணும். ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்க தான் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறானே. இந்த ஆப்ஷன் அதுக்கு தானே இருக்கு. Come now, and take what it is you need. You mean, like, right now? But don't you think we should wait for Xiangling? That won't be necessary. அப்படியே குதிரையா மாறி காட்டிடுமா? All things shall meet again in their time. For the waters know no rest, and the flowers their appointed season. One need not fear that life is but a journey of goodbyes. சம்டைம் இந்த பிக்சர்லாம் டீபாட்ல ஸ்டோர் ஆமா. எனக்கு அது ஐடியா இல்ல. ஏதாவது நல்ல வெறியான கட்சின் என்ன? என்னடா அது பாட்டில் அடைச்சு விட்டீங்க? தாண்டி உருவத்தை எப்படா இதில் அடைச்சிங்க? வெஜிடா ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். வி கேன் யூஸ் தோஸ் as well as டெக்கரேஷனுக்காக. தினேஷ் வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். இப்போ வந்து அதை மிச்சம் இருந்த கொஞ்சம் செல்ஸ் வந்து இப்போ எம்சிக்குள்ள வந்திருக்குமா? Yes. எம்சியை வச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு பூஜை போட்டு மறுபடியும் கொண்டு வர போறாங்க. From the body's impure vapors, so naturally it cannot survive long in this world. Had it not been sustained by the remnant of Zibai's soul, it would have faded away a long time past. இல்லுகா கேரக்டர் எப்படி ப்ரோ பில் பண்ணலாமா? ஒரு நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்கு வீடியோ ரெடி பண்ணி போட்டுருவோம் ப்ரோ. இப்போ வரைக்கும் நானுமே இன்னுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கிடையாது அவனை. Now that the remnant is gone, it has severed its ties to the mortal world. Zhengli, when did you get here? உன் படத்துக்கு வேணாடுதா இருந்தா ஓவர். A while ago. எல்லாத்தையும் வந்து கேட்டுட்டு தான் இருந்தாரு. I would have thought you'd at least want to say goodbye. Though mountains endure, the ceaseless waters will, at last, wear away their sharp edges. Thus must I meet the marks wrought upon her by the ruler of time with great caution. டூ பீஸ் இஎம் பில்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கு பாரு. லுக் அவன் இஎம் பில்டா இஎம்மா அவனுக்கு ஜியோல அவனுக்கு இஎம் எதுக்கு வேணும் தெரியல வரும். It may be goodbye for now, but someday we will meet again. Really? And when might that be? Who can say for sure? Years and years from now, perhaps. Or maybe tonight. At the lantern, right? Are you saying that if the White Horse Adeptus were to be resurrected, she'd still have the memories of the three deadly cells? இல்லுகா இஎம்மா நானுமே அதான் கேக்குறேன். We will find out soon enough. எண்டு கார்டை போட்டு விடுங்க. It is time. The rite is about to begin. Okay. The rite is about to begin. Is the moon really gonna disappear? Got your lanterns ready, everyone? All set. Might be about time to put eyes to the sky. Wouldn't you say, Tianchuan? நீங்க அங்க இதுல ஃபுல்லா ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க. நீங்க அங்க அவளுக்கு டவுட் வந்துரும் அப்படின்னு. When the sun's out, eat the sun. When the moon's out, eat the moon. யாரு தெரியும்ல ஹூட்டா. Whoa, is this the lunar eclipse? அழகியோட தாங்கோட. Under moon eternal, in radiant night, a maiden grants silk, soft and light. Under moon iridescent, in night divine, a maiden grants fiber. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது இவங்க இதுல காட்டுறானுங்க பட்ஜெட் கம்மியா செலவு பண்ணி. In night so காரணங்களா? a maiden grants tools to divine our fate. The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, life is grown. The seedlings stretch, the crops do rise,
and all unfolds before our eyes. Fruits are gathered, sweet wine is poured. These gifts we offer to our Lord. Pure as heaven, so fair and bright, she shines as light in this dark night. And with her does this, wish take flight. வந்துருமா எங்க இருந்தாது பார்த்து வந்துருங்க. Wait out. Devoted soul, scattered and unbound. Let this lantern guide you home. By its light be found. Okay. பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். நான் இவங்க நாட்காய்க்கே வந்து பட்ஜெட் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு. நிறைய ஒண்ணுமே இவங்கிட்ட இருந்து கட்சின்னு எதுவுமே எதிர்பார்க்கவே கூடாது போல இருக்கு. டேய் These look more moon goddess than Kolibina. ஃபுல் ஒரு வைப் வந்து கொடுக்குறா. அவ்வளோதான் பிறந்து வந்துட்டாங்க. This place. Where am I? A familiar land, now known by the name of Liu. Liu? The peaks adorn the clouded moon. Then who might you be? Oh no! She seems to have lost all her memories after all. And those countless lights in the sky. What are they? These lights, each like a dwelling in glad accord, usher in this day of joyous rebirth. And whose rebirth might that be? That of my old friend, Zibai. Nindad. Bro, he is the best character. Kolibina or Zibai. Bro, Zibai is the DPS, bro. Geo Lunar crystallized DPS. Kolibina is the Lunar support character, bro. Support sub DPS and solla. Zibai? Zibai, Ninda. Yeah, that's you. Don't you remember anything at all? That's me? Oh, yes. The envoy of the Lunar Palace. My name is Zibai, indeed. Then you must be the Lord of Geo, Heaven's Star. Many years have passed since we last saw one another. Zibai, my friend. Welcome home. Home? But why does this place, this Liyue, feel at once so strange and yet so familiar? Who you are? Who are you? Heaven Star. Ah, yes, I remember now. Kolibina is support for Luna DPS. Zibai is one of Luna DPS. You are that young Wushu dancer, the one who seeks disciples. How fares your quest for disciples? It must have yielded a truly prolific body of students by now, I trust. Hey, you've got it all wrong! You're talking about gaming! But I could have sworn... Oh, that's right. You're that impudent blonde youngster who kept meddling in my affairs. And to think you even had the audacity to presume yourselves worthy of being... Yes, of being my guides. How very wonderful to see you again, my most faithful and beloved guides. I trust all has been well in my absence? Well, she finally got it right. But that sudden mood swing felt even weirder. It's like her head's packed full of slimes. It is possible that her cells have not yet settled. After all, they've only just been brought back together. It may be some time before she fully recovers. Huh? You mean, kinda like she's still half asleep? That I cannot say for certain. Perhaps a few days. Perhaps a few years. A few years?
Mortal years are but a poor measure when divine beings tread the realm of dream. Well, if you say so. Anyway, at least she's whole again, right? That already seems like a pretty good outcome Onion to movie recreate scene. Yes, there is little cause for worry. We need only wait and let time take its course. Say, what are those little creatures over there up to? ஏங்க என்னங்க கிரியேச்சர் சாட்டே வெளுத்துட்ற சிபாய் ஏங்க சிபாய் வலிங்க என்னங்க கூட்டா பார்த்து அதுக்கப்புறம் யோயோவை பார்த்து சீச்சியை பார்த்து சொல்லு பிரச்சனை இல்லை இவங்களெல்லாம் பார்த்து ஏன் சொல்ற கிரியேச்சரா Celebrating lantern rite, of course. And those lights up in the sky, those are all shell lanterns. This year, each and every one of them carries a little wish inside. இதுல ட்ரிபிள் பர்சனாலிட்டி Lantern rite. Then, may I join in too? பண்ணிக்கோமா முடிய போகுது. Of course. Why else do you think we've been running around like headless chickens these past few days? Tell you what, Traveler, why don't we take the White Horse Adeptus out to celebrate? Who knows? Maybe seeing some familiar faces might help her find her feet. Hey, Zhangli, you've got some time on your hands now, right? Why don't you come along with us? By no means a bad idea, Paimon. Oh, and Sabai, before Paimon forgets, when we meet the others later, remember to wish them a happy lantern rite. Happy lantern rite? நல்லா இருக்கு. இது வால்பேப்பர் மெட்டீரியல் மக்களே. ப்ரோ ஸ்டோரியை ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. முன்னொரு காலத்தில் மேலே இருந்தவள ஒரு அவளோட ஏதோ ஒரு ஒரு ரியலமாக ஒரு இது என்னது ஒரு ஒரு பொருளை வச்சு அவளை வந்து கூப்பிட்டு வராங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா. ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு எண்ட்லெஸ் ஸ்பேஸில் மாட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எண்ட்லெஸ் ஸ்பேஸில் இருந்து அவளை வந்து இப்போ மீட் எடுத்து மறுபடியும் வந்து லீவுக்கு கூட்டு விட்டு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஒன் வேர்டில் சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்லணும். Happy lantern rite. Yes, happy lantern rite indeed. வெற்றி விராட் வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். Well then, let's go. ஓகே, பேரை போட்டிருக்கடா டேய். ஏன்னா 60 பிரமோச்சமுக்கு எவ்வளவு நேரம்டா போகும்? ஓகே, பேர் போட போறான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ஜாங்கிலி ஏதோ யோசிக்கிறாப்ல? Lantern rite, a night of joy, reunion, and moonlit blessings for all. கலவன் டயலாகோட ரைட்டு. இந்த லாஸ்ட் இதில் என்னவா இருக்கும்? மறுபடியும் எல்லாரையும் பார்த்து பேசிக்கொள்றதா அது இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவாக தான் இருக்கும் தோணுது. லாஸ்ட் ஒன்று நாளைக்கு பண்ணலாம். வாங்க, மீதி ரெசினுக்குள்ள ஆடுவோம். அது போக இன்னொரு ஈவெண்ட் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இது என்னங்க ஈவெண்ட்டு? சண்டையா? இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. ஆமாம், இன்னும் ஒன்று இருக்குது. அது நாளைக்கு பண்ணுவோம் ப்ரோ. அது இன்னொரு 1 hour போகும். உட்காந்துக்க, அது தூக்கி வைக்கிறோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை. விட்டுக்கா ஒரே நேரத்தில் பண்ணால். ஆனால் இது எனக்கு இன்னுமே வந்து க்யூட்டாக சொல்லியிருந்துருக்கலாம். இன்னும் ஷார்ட்டாகவே சொல்லியிருந்துருக்கலாம். இந்த ஸ்டோரியுமே இழுத்த மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, இவனுங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கவே மாட்றாங்க. இந்த ஸ்டோரியை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதை லிசன் பண்ணவே மாட்டான். பெருசாக வைக்கிறனால தான் வந்து நிறைய பேர் ஒன்றுமே வந்து எதை கட் பண்ணுறது, எதை பார்க்குறது, எது உண்மையான லோரு இல்லை வந்து எது ஃபில்லரு அப்படின்னு தெரியாமல் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கென்ஷின் அதை மட்டும் தூக்கினானா நல்லா இருக்கும்டா. இந்த கொலை அதை மட்டும் தூக்கிட்டனாலே கேம் அடுத்து கண்டிப்பாக அவார்டு வின் பண்ணுறதுலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. கட்சின் அதான் ப்ரோ, இவன் ட்ரிபிள் செட்டுக்கு வெல்கின் ஃப்ரீயாக கொடுத்து இங்கே வந்து கட்சினுக்கு செலவே பண்ணாமல் விட்டான் ப்ரோ. ட்ரிபிள் செட்டில் ஃப்ரீ வெல்கின்னு சொன்ன உடனே நான் நினச்சேன், ஓகே இந்த தடவை வந்து முடிச்சு விட்டாங்க. லைட்டாக தோணுச்சு, நடந்துருச்சு, நடத்திட்டாங்க.
All budget wait for HSR and triple set. ரீவெல்கின்ல அங்க கொடுத்துருக்காங்க, அங்க போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. இங்க வந்து நீங்க கட்சின்னு பயங்கரமான கூஸ் பம்ப்ஸ் சீனா அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்ட்டு. True bro, without skip button it's really pain to play side quest. ஏன் ஒரு ஈவென்ட்டுக்கு இவ்வளவு நேரம் கதையா? இது எப்படி இருக்கும் தெரியலையா? Begin war game. இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணுமே, இது எப்படி விளையாடணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இருக்கு ஒரே ட்ரையில முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன அது ப்ரோ? இது ஏதோ இமேஜின் தேட்டர் மாதிரி இருக்கு. லாஸ்ட் பாட்டு பாருங்க, செம்மையா இழுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்காதா? ரைட்டு, இல்லுகா கிட்டு நல்லா இருக்கா ப்ரோ? நான் இன்னுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ. நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு வந்து பில்ட் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி போட்டுருவேன் ப்ரோ. இந்த ஈவெண்ட் எனக்கு பிடிக்காது கென்ஷின்ல ஒன்றும் ப்ரோ. இந்த குட்டி இவங்கள வச்சு ஃபைட் பண்ணுறதா, எனிமீஸை வச்சு ஃபைட் பண்ணுறதா? எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. அப்போ நானுமேங்க, நான் கூட நைஸுங்க சொல்றானே புரியலையா? கேம் குட்டு தான், பட் கொஸ்ட் இருக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். இது பிளேயரோடவே நம்ம ஃபைட் பண்றோம், ரைட்டு? இது நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுல. ப்ரோ ஏன் ஆளுங்க தோத்துட்டானுங்க ப்ரோ. ஜிபா எடுத்துட்டீங்களா? பில்ட் வீடியோ எப்போ வரும் ப்ரோ? ஜிபா எடுக்கல ப்ரோ, ஏஎஃப்கே மேட்ச். ஓகே, வின் பண்ணிட்டான்ப்பா பையன். ஆனால் எப்படி வின் பண்ண எனக்கே தெரில. ஆமாம் ப்ரோ, இதை மாதிரி முன்னாடி வந்திருக்கு ப்ரோ. அதை நான் முடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி முன்னாடி ஒன்று வந்திருக்கு, எப்படி முடிக்கன்னு தெரியாமல் கரும மொத்தத்தையும் விட்டுட்டேன். ஒன்றுமே பண்ணல நான், நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ரைட்டு, 10 மேட்ச் போட்டாகணுமா? இவெல்லாம் உள்ள வந்துட்டேன்னு தோணுது. அத்தா இப்படியாவது ஜெயிக்க வச்சிராத்தா. இது என்ன? அத்தா பாப்பா தாத்தா எப்படியாவது என்ன கண்டிப்பா ஜெயிக்க வச்சிராத்தா. பாஸ் ஆனாலுமே பாயிண்ட் வருமா? ஓகே, வீக்னஸ் பார்த்து ப்ளே பண்ணுங்க. ரைட்டு ப்ரோ, சும்மா குத்து மதிப்பா போறீங்க. வீக்னஸும் பார்க்கல, ஒன்றும் பார்க்கல. இதுவுமே செலக்ட் பண்ணுறது என் இஷ்டத்துக்கு தான் செலக்ட் பண்ணுறேன். என்கிட்ட இருக்கிறதே கொடுத்தானா ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம். அவங்களே வந்து லெவலப் பண்ணிக்கிடுவேன்.
இல்லாத பீஸுகளை கொடுக்குறீங்களடா 30 லெவல்ல இன்னும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்றேன். கரெக்டா? ஏதோ என்கிட்ட இருக்கிறவங்கள இறக்கி விட்டுருக்கிறேன். கடைசி ரவுண்டுக்கு ஆளே இல்லையே நம்ம கிட்ட. ஓ டோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி முடிக்கணும்னு தரலன்னா ஏதாவது யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்து கடைசியாக முடிச்சுக்கலாம். இருக்கவே இருக்கு. ப்ரோ வானத்துலேருந்து ஏதோ எரிகல்லாம் விழுது ப்ரோ. நம்மளுக்கு விழுதா அவங்களுக்கு விழுதான்னு தெரியலையே ப்ரோ. நம்மளுக்கு தான் ப்ரோ விழுது. ஐயோ கொடூர கொரியல இவனா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு. ஆமா ப்ரோ. ஐயா அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஆகலையே. இல்ல ப்ரோ சாச்சு போட்டாங்க நம்மள. இங்க பாரு ப்ரோ. ப்ரோ அனியா இது என்னங்க இது ப்ரோ? என்னங்க இப்படி ஒரு எனிமியை கொடுத்துட்டு எனக்கு டம்மி பாவா கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே எதுவுமே என்கிட்ட இருக்கிறதே தரல. ஏதாவது பவர்ஃபுல்லான அதையும் கொடுக்க கிடையாது. ஓகே ப்ரோ இருக்கிற எல்லாரையும் இறக்கி விட்டாச்சு. ஏய் இவன் வேண்டாம்டா இவனை. ஏன்னா இவங்கள வேணா மாற்றி பதில் அனுப்புவோமா? கம்பைன் பண்ணலாம் ப்ரோ. அப்படிதான் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட்ல முடிச்சு விட்டானுங்க. என்ன ப்ரோ அவங்க மேல இருக்கிற அவ்வளோ டேமேஜ் பண்றான். ஐயோ பைத்தியோ டேய். இது நண்டு நான் எடுத்துக்கிற நண்டு என்னதான் பண்றான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அவன் ஒண்ணுமே பண்ற மாதிரியே தெரியலக்கு. சும்மாவே நிக்கிறான் ஏதோ முக்கிட்டு. ஓகே அவன் ஒருத்தன் தான் வந்து அடிச்சான். ஆனா அவனே உடனே போட்டானுங்க. ரைட்டு பவர் ஏற்றியாச்சு மக்களே. பவர் வேற லெவலில் ஏற்றி இருக்கோம். ஏதாவது ரேரான ஆளை கொடுக்கலே. ஃபுல்லாகவே மொக்கையான பீஸை கொடுத்து ஏமாத்துறானுங்க நம்மளை. ஓகே இது ஏதாவது இது எடுத்து வைக்க முடியுமோ? ஏதோ வைக்க முடியுது. அது என்னன்னு தெரிலண்ணா. இன்னும் வைக்க முடியாதாரா? ரைட்டு அவனும் ஃபர்ஸ்ட்ல தான் வச்சிருக்கிறான். நானும் வேணா ஃபர்ஸ்ட்ல வச்சுக்கிறவன். ஜியோ எடுங்க அடி தாங்குவோம். ஜியோ எடுக்கல ப்ரோ. ஜியோ நான் விட்டுட்டேன் போல இருக்கு. ரீரோல் பண்ணிட்டு ஃபார்மேஷன் பேனர் யூஸ் பண்ணுங்க. தெரியலையே ஐடியா இல்லையே ப்ரோ. அப்போ முறை முடியலன்னா இன்னொரு முறை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அவன் ஆளு நல்லா அடித்தாங்கிறா பாருங்களேன். இங்க வந்து அடித்தாங்கி மட்டும்தானா ஃபுல்லா டான்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் பாருங்களேன். நான் நம்ம நண்டு அந்த இருக்கிறான் பாருங்க.
இப்போ ஏதோ ஹீலர்லாம் வச்சிருக்கிற போல இருக்கு. ஹீல்லாம் ஆகுது ஏதோ இந்த பாருங்க 11 என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல. ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதுலயுமே. ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏதாவது கொடூரமான அந்த கப்பி பாரா அந்த பாரா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தரல. ஓகே இதை போட்டுறவா முடிச்சிருவாங்களா? யாருக்கு தெரியும் ஆத்தா காப்பாத்திர ஆத்தா எப்படின்னா. Fall before me. Cut down. Fall before me. ஐயோ இவன் வருது. Fall before me. ப்ரோ எனிமி மட்டும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கறாங்க. நம்ம ஆனா டம்மி பவா இருக்கோம் ப்ரோ. ஐயோ ஒரே டிஃபெக்ட். ஏய் இந்த பொண்ணு நம்மளா பயங்கரமா அடிக்கிறாளேங்க. ஆனாலும் முடிச்சிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அது பொண்ணு எனிமி. ஐயோ நான் நம்ம ஆளு நினைச்சேங்க. பயங்கரமா சுடவும். சினி டாப்சன் எங்க ப்ரோ இருக்கு அது? ஹைட்ரோ பைரோ யூஸ் பண்ணுங்க. ஹைட்ரோ பைரோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ மேலே பாருங்களேன். ஹைட்ரோ பைரோ ஓகே ப்ரோ. மேலே ஹைட்ரோ பைரோ போட்டேன். இது வந்து ஆட்டோ அதுவாக செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குமா? இல்லை இல்லை நம்மளா தானே வைக்கணும் ப்ரோ. நம்மளுக்கு தெரியாதே. அதான பிரச்சனையே. முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. முடிச்சலாம் நினைக்கிறது தெரியல. பாப்போம். எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் என்ன ப்ரோ? ரா டேமேஜ் தான் அவ்வளவு. ஐயோ முக்குறானே. என்ன ப்ரோ சிக்கு சிக்குன்னு போனா? நீ ஒரு சுடு சுட்டுருக்க அவனை. ஆக்சுவலி நீங்க வேப்பரைஸ் வைக்க சொன்னீங்க. நான் ஓவர்லோட் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் போல இருக்கு.
கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாமா? எங்க ப்ரோ அது? அந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. விடுங்க. தப்பிப்பாரா ஆர்கானுக்கே டஃப் கொடுக்கும். இதுல இருக்கா? இதுல பைத்தியம் இல்ல. நல்ல வேலை. எலக்ட்ரோவுக்கு எலக்ட்ரோவே போட்டால் இதாகிரும்ல. மேலே இதில் பைரோ இருக்கிறான். இதில் நீங்கள் கீழே வாங்க. இன்னொரு 50 லெவலில் யாரையோ வாங்கினேன்னு ப்ரோ. இப்போ 50 லெவலில் யாரை வாங்கினேன்? இந்த இவன் இருக்கிறான். மேலே இதில் போட்டுடலாமா? நீ தொப்பிக்கார பையன், நீ வேண்டாம்டா, போயிடுறான். வேற ஏதாவது கம்மியான லெவலில் இருக்கிறவங்கள தூக்கிட்டு ரெண்டுமே பைரோ போடுறேன். குச் யூனிட் என்ன ப்ரோ பொண்ணு? இதில் போயிட்டு நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணணுமா? குரீன் கார்ட்ஸ் லெவல் கம்மியாலாம் இருக்கிறாங்க. 30 லெவலில் தானே இருக்கிறான். பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, இதை அடிக்கட்டும் ப்ரோ. இது ஈவெண்ட் புரியறதுக்கு முன்னாடி ஈவெண்ட் முடிஞ்சிருக்கும். தயவு செஞ்சு ஈவெண்ட் புரியறதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிருக்கும். அப்பா ப்ரோ என்ன இன்னும் சுடுத முடிச்சு விட்டீங்களாடா? நல்லா அடிதாங்கிறான்ல. அடிடா டேய். என்ன புருவன் 56 சரி 66 லெவல்ல எடுத்துருக்கிறவன் சும்மா இருக்கிறான். இப்பதான் அடிக்கவே போறான். இவ்வளவு நேரம் கடந்து முட்டி இருக்கிறான் அடிக்கிறதுக்கு. ஏதோ சமாளிக்கிறோம் ப்ரோ. முன்னுக்கு இப்ப கொஞ்சம் ஐயோ நம்ம ஏதாவது ரொம்ப பெருமையா சொல்றப்பதான் செத்து போயிடுறோம். ஐயோ இமூன்ல கம்ப்ளீட்டடா ப்ரோ. $2000 எடுக்க சொல்றான். 2000 எடுத்துட்டு போதும் தானே. பங்கு ஏதாவது ஃபைட் பண்றதே ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து இருந்திருக்கலாம். எங்கடா பிரபு எங்க போயிட்டு வாங்குறது? People ought not be so frightened of ghosts. Okay. பேலன்ஸ் வந்து நம்ம இல்லுகாவுக்கு பாஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் போராவா அடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு நிறைய கொடுத்துட்டான்ல இங்க. இல்லுகா என்னன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். 109 இருக்கிறான். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஹீரோயிட்டா அடிச்சிடலாம். 3 கண்டென்ட்ஸ் வந்து நேற்று பண்ணது இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து ஹீரோயிட் அடிச்சுட்டு மீதிக்கு வந்து பாஸ் மெட்டீரியல். குடிச்சுடுவோண்டி கோட்டாவை. எனக்கு இன்னும் C0 இல்லுகா கூட இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கே ஏதோ வந்து கருணை அடிப்படையில் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. வரமாட்டான் யூஸ்வலா, ஆனால் ஏதோ கொடுத்துட்டான். ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் தான் நான்லாம் எடுப்பேன். ஒரு சில கேரக்டர்லாம் பேனரில் மிஸ் ஆகிடும்.
be epic. ஈட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கு நைஸ். மக்களே பார்க்குறவங்க லைக் அந்த வீடியோ பாருங்க மக்களே. வியூவா பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பிள்ளை எடுத்துட்டு உள்ள போட்டு வச்சுக்கோங்க. Burn it down. Teamwork is trick. ரெண்டு புக்கா இன்னும் 2 நாளைக்கு வந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Classic surge. நாளைக்கு சுத்திட்டே இருக்கட்டும். Without Iluga C1 by 221k damage. இல்ல ஆயிருச்சு பாருங்களேன். 13 புக் டே 2 புக் எங்கடா போச்சு? 2 புக் ஏன்டா கம்மியா கொடுத்துருக்குற? AR60ல ஆனாலுமே வந்து ஹீரோ வீட் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி மேன். Everybody stand! Suffer the wrath of Eastly! Wrath from the sky! Off we go! பதினஞ்சே தந்துருங்க. 15 தந்துருங்க ஜி. 13 இதுலயே 2 புக்கு ஷார்ட்டேஜ். மாவிகா மெல்ட் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் சொல்லுங்க ப்ரோ. மாவிகாவுக்கு நீங்க யோனா போலாம், ரொசாரியா போலாம். ஏன் நம்ம தாயா கூட நல்லா இருப்பான். உங்ககிட்ட யார் இருக்கிறாங்க ப்ரோ கிரியோவில்? சாக்லேட்டும் நல்லா இருக்கும். Show no mercy. Shift. Light of the blazing sun. Incinerate. Full throttle. Bring it. Everybody stand back. Keep lolling. Keep papa. Get up. Wrath from the sky. இதுலயாவது 15 மேன். ஓகே ஒன்று ஷார்ட்டேஜ் இதில் ரைட்டு. சந்தோஷம்டா. Benny's adventure team assemble. வாவ் ப்ரோ. ஐயோ இதுக்கப்புறம் ஆனால் புக் இருக்காதே. சரி இது என்னது கல் இருக்காதே. கல்லும் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே பாஸ் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணணும். போட்டேன். ஃபோட்டோ எடுப்பலாம். அவதான் ப்ரோ நல்லா இருப்பா ப்ரோ. அவளுமே அவளோடது ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டுக்கு வரைக்கும் கிரேயோ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நல்லா இருக்கும். தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எந்த ஸ்டோன் இல்லை. இன்னொன்று அந்த அதான் 60 எத்தனையோ கேட்குவேன் ஃபைனல் போடுறதுக்கு. அது நம்ம போய் எடுத்தானா ஆகணும். சோம்பரியா இருக்குமே. Hello everyone. சீசன் 7 முன்னாடி சீட்டு சுபாய் சீட்டு. ஆனா C6ல வந்து பயங்கரமா இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல. அவளுக்கு EM போடணுமா? யாருக்கு ப்ரோ EM போடணுமான்னு கேக்குறீங்க? ரியாக்ஷன் யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். நம்ம மாவிகா பொறுத்தவரையில ஒரு 250 300 அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மாவிகா ரீரன் எப்போ ஒரு தரலையே ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஆர்கான் ரீரன் எல்லாமே முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ்னே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Get to work. Light of the blazing sun! Incinerate! Try and stop! Thunder! The abyss is burning!
மெல்ட்டுக்கு இஎம் காப்லெட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, நானுமே இப்போ இஎம் காப்லெட் தான் போட்டிருக்கிறேன். குரூட் டேமேஜ், குரூட் ரேட், இஎம் இருக்கு. வாவ். ஃபோர் ஸ்டார் கேரக்டருக்கு இஎம் போடுமா ப்ரோ? ஃபோர் ஸ்டார் கேரக்டருக்கு ஏன் ப்ரோ போடணும்? என்ன கேரக்டர் அது? Bring it! Hear the echoes of the valley! Fulfill our pact! You two! Time to end that pyroclastic surge! எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ரொசாரியா வச்சு இல்லை கயா வச்சு நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் மெல்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இஎம் கொடுக்குறதுல கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அவங்கள வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பில்டே பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆவிக்கா மெல்ட் டீமுக்கு கிரியோ கேரக்டருக்கு இஎம் போடணுமா ப்ரோ? ப்ரோ அதாவது நீங்கள் பைரோ போட்டுட்டு கிரியோ போட்டால் கிரியோவுக்கு தேவைப்படும் ப்ரோ. கிரியோவை போட்டுட்டு பைரோவை போட்டால் நீங்கள் வந்து கிரியோ கேரக்டருக்கு இஎம் கொடுக்க வேண்டாம். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல. இல்லுக்கா ப்ரோ இஎம் அதிகமாக இருந்தால் கிறிஸ்டல் டேமேஜ் அதிகமாக வருது ஜிபாய் டீமில் தெரியல ப்ரோ. நான் அது வந்து இன்னும் நான் இலுக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன். இலுக்கா இஎம் பில்டா ரஜித் அதுதான் நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ தான் பில்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். Away from me! Suffer the wrath of Eastly! Light of the blazing sun! இதில் இப்போ இவன் இல்லாமல் அடிச்சு பார்ப்போமா? டூரியை தூக்கிட்டு ஸ்டாண்டர்டு டீமோடவே வந்து ஏன்னா இவன் ரியாக்ஷன் பண்ணிடுவாங்கல்ல. சூரியன் ரியாக்ஷன் பண்ணி விட்டுருவான். இல்லுக்கா இஎம்ல தான் லூனா டேமேஜ் பண்ணுறான். தெரியல ப்ரோ, நான் பார்த்துட்டே சொல்கிறேன் ப்ரோ. நான் பார்க்காம ஏதாவது நான் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல. ட்ரைடு ப்ரோ இலுக்கா இஎம் ஸ்டார்ட்ஸு அதான் ப்ரோ. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ போடுவேன் ப்ரோ. அதில் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ நான். Papa, get him! Show no mercy! Let's light it up! I'm going in! Wrath from the sky! Incinerate! Get to work! ஏய் 4 கொடுத்து தொலைய மேன். 2 தடவை தான் 4 கொடுத்தாயிட்டு. எவ்வளோ இருக்கு ரசீது? ஒரு தடவைக்கு தான் இருக்கு. ஒலிமினா ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஒஸ்டா இருக்கா? அடிங்க ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வேற என்ன பிளான்? கேரக்டர் எதுவும் பிளான் இல்லை அப்படின்னா அன்லிமிட்டடாக ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைனில் போயிட்டு மொத்தத்தையும் கொடுத்துருங்கன்றேன். பர்ஃபெக்டான பில்டு பண்ணுற வர தேட்டரு போட்டுறாமா தேட்டரா இப்பவா? தேட்டரு அப்புறமா பண்ணலாமே ப்ரோ. காலையில் டைம்லேயே பண்ணலாமே, இப்போ வேணாமே. 4 நாள் கொடுத்தது தானே அந்த ரெசீனு சேவா இருந்திருக்கும். ஏமாத்திட்டானே. ஒரு ரெசீன் போட்டு தான் ஆகணும். Rise with the sun. Lolling, he's Papa. Get him. I'm going in. Pyroclastic surge.
கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கும், பட் இட் ஒர்க்ஸ். ப்ரோ நெக்ஸ்ட் பேனர் என்ன ப்ரோ தெரியலையே. ஜெய்கணேஷ் ஜென்ஷன் அஃபிஷியல் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ப்ரோ, அதில் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ரெண்டுக்கு ஒரு சீனை கொடுத்து தான் அவனு, வேற வழியே இல்லை. Adventure time. ப்ரோ உள்ள மாட்டிக்கிட்டேன் ப்ரோ. Burn it down. Teamwork is strength. You two, time to end them. Light up the blazing sun. இப்ப 4 கொடுத்துட்டான்னா பாருங்களேன், அசிங்கமா திட்டுவேன் கென்சின்னு. இப்ப 4 தருவான் பாருங்க. இல்ல 3 தான் தந்திருக்கான், தப்பிச்சிட்டடா. 4 கொடுத்துருந்தானா இது வேற சும்மா சும்மா நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிட்டே இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அஃபிஷியலி வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா சமன் பண்ணுறத பாஸில் தான் வைக்க போகிறேன். இதுக்கப்புறம் எதுவுமே வந்து சமன் பண்ண போகிறதில்ல மக்களே. நம்மளுக்கு பிடிச்ச பேனர் வர வர நான் சேவ் தான் பண்ண போகிறேன். கோரோவுக்கு டிஃபென்ஸ் போதும் ப்ரோ, இலுகாவுக்கு இஎம் அவ்வளோதான், சிம்பிள். Add Astro. Thank you for. Add Astro. இந்த ஒன்று எல்லோ கலரில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு, என்னன்னே தெரில. நான் அப்படியே வச்சிருக்கிறேன். பாட்டியம்மா உங்களை அடிச்சதா இது? பாட்டியம்மாவை ஆமாம் திரும்ப வேற அடிக்கணுங்க. கரெக்டாக நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணல அதில். பாட்டியம்மாவை திரும்ப வேற அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் நிக்கோல் அண்ட் அலைஸ்க்கு சேவ் பண்ண போகிறேன். ஆஃப்டர் ட்ரைங் டு கெட் நிவிலேட் வெப்பன். என்னதான் ப்ரோ போட்டிருக்கிறேன், இருங்க லேசாக படிச்சு பாப்போமா. Oh, ow! Where did that come from? ஓகே 639% எலமெண்டல் மாஸ்டரி எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் வந்து 320% டிஃபென்ஸை வச்சோம். தெரிஞ்ச ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் அண்டு எலமெண்டல் மாஸ்டரி இதை வச்சு தான் இவனுக்கு போலவே ஒரு வித்தியாசமாக வீடாக வந்திருக்கிற கேரக்டர் என்ன கேட்டா இல்லை. அப்போது எலமெண்டல் மாஸ்டரி ஜியோவில் எங்கேருந்து யோசிச்சாங்கன்னு தெரிலங்க. டேபுக்கு ஒன்று இருக்கு, 6 ஹெல்த்துக்கு ஒன்று இருக்கு. அல்டிமேட்லாம் நினைக்கிறது. லைத்தாலாம் டீலிங் ஏஐ ஜியோ டேமேஜ் கெயின் ஹாண்டட் நைட்ஸ். என்னது ஒரியோலே சாங் எஃபெக்ட் ஃபார் 20 செகண்ட் அண்ட் திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் ஆக்டிவ். இலுகா கெயின்ஸ் 21 ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் என்னது இந்த 19 கேல் சாங் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது. நார்மல் அட்டாக், சார்ஜ் அட்டாக், பிளஞ்சிங் அட்டாக், ஆக்டிவ் பார்ட்டி மெம்பர் டீல் ஜியோ டேமேஜ் டு ஆப்பனன்ட்ஸ் 1 ஸ்டாக் ஆஃப் டு இன்க்ரீஸ் டேமேஜ் டெல்ட். ஓகே, இதாவது இன்க்ரீஸ் இலுகாவோட எலமெண்டல் மாஸ்டரியிலேருந்து தான் இதாகுது, ரைட்டு ப்ரோ. டேமேஜ் இன்க்ளீடட் பை லூனா டேமேஜ் ஃபர்தர். ஓகே, லூனா கிறிஸ்டலைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபர்தராக வந்து இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருக்கிறேன். மல்டிபிள் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு மெனி ஆப்பனன்ட்ஸ் ஆர் ஹிட். அடிஷ்னலி இஃப் தேர் ஆர் ஜியோ கன்செப்ட்ஸ் கிரியேட்டட் பை பார்ட்டி மெம்பரை இது பண்ணியிருந்தாலுமே
5 அடிஷனல் ஓகே. ஜாங்லியோட பில்லரோ இல்ல வந்து நம்ம பேர் என்னங்க இனுசுமாகாரி அவளோட பப்பட்டோ கிடைச்சுன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த நைட்டிங் கேர்ள் சாங்கா அது வந்து கிடைக்குதான். வித்தியாசமான ஆளா இருக்கிறாங்க. இவனுமே இஎம் கொடுப்பான்ல ரைட்டு. இவனோட சரி இவனோட அவன் பார்ட்னர் கிடையாது. அல்பிடோவுமே வித்தியாசமா இஎம் தான் கொடுப்பான். Luna reaction EM calculate ஆகும் bro, so it is really good option for team bonus. And there are 1 2 3 hydro or geo characters in the party. Okay, இப்போ வந்து நம்ம இவன் போறல இருக்க எப்படி வந்து ஸ்கிரிக்குக்கு வந்து ஹைட்ரோவும் அண்ட் வந்து கிரேவும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து இவனுக்கு ஹைட்ரோ அண்ட் ஜியோ மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கிறல்ல. ஜியோ கேரக்டர் இந்த பார்ட்டி அவங்களுக்கு ஃபர்தர் என்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் டு 7 14 இல்லுகா 11 வந்து லூனாக்கு சொல்லி எத்தனை இன்க்ரீஸ் டேமேஜ் ஈக்குவல் டு ஒரு டவுட்டு. நான் மாவிகா வெப்பன் மேனரில் 20 பிடி சேர்த்து வச்சுருந்தேன். ஆஃப்டர் தட் வெப்பன் மேனரில் ஃபுல் பண்ணவே இல்லை. பட் இப்போது பார்க்கும்போது ப்ரோ அது 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனா அது வந்து மறைஞ்சிருக்கும் ப்ரோ. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடினா மறைஞ்சிருக்கும், அது காட்டாது. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பிடி இருக்கும், பயப்படாதீங்க. நீங்கள் 20 புல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா 20 புல்ல இருப்பீங்க. எழுகா சேர்ந்த பாட்டி ஓகே வழக்கம் போல் மூன் சைன் ஒரு லெவல். அது போய் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் கொடுக்கலங்க, ஏமாத்திட்டாங்க இவனு. மற்ற கேரக்டர்லாம் இன்னுமே இருக்குமே எங்கே லாஜி உங்களை ஏமாத்திட்டாங்க இப்படி. ஓ அதான் அவனுக்கு வந்து கான்சல வச்சிருக்கிறாங்களோ. ஏதோ கான்சலேஷன் 6 பற்றி தான் எல்லாரும் புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் சேயிங் ப்ரோ. நான் வேற பயந்துட்டு இல்லை ப்ரோ, அது அப்படியே தான் இருக்குது, பிடி அப்படியே தான் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ இருக்கும். ஆனால் வந்து மறந்துடும்ல, 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு சிலர். வணக்கம் ப்ரோ, ஓங்க ராக்கம் ப்ரோ, ஹாய். கரெக்டாக படத்தை கடை மூட போகிற நேரத்தில் வரீங்களே ப்ரோ. ஓகே மக்களே, அவ்வளோதான் கைஸ், கடையை முடிக்கிறேன் ப்ரோ. இதில் ஒரு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன், அதுக்கு வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க போல இருக்குது. ஃபீட்பேக்கில் வந்து ஒரு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன், அதுக்கு தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ மை ஃப்ரெண்ட் காட் 1 காப்பி ஆஃப் இலுகா இன் 97 புல்ஸ் பட்டு C1 போஸ்டார். அது வந்து நம்மளுக்கு சாபம் ப்ரோ, சாபம் வாங்கிட்டு வந்துருக்குறோம் ப்ரோ. 4 ஸ்டார் வந்து நம்மளுக்கு லக்கு சுத்தமாக கிடையாது. 5 ஸ்டார் லக்கு இன்சேனா இருக்கு. என்னாச்சு ப்ரோன்னு இல்லை ப்ரோ, இடையில எனக்கு பிங் ஏறுனுச்சு ப்ரோ, அதில் போயிட்டு நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன். T6 இலுகாவா ப்ரோ? ஆமாம், உங்ககிட்ட இது இருக்குல்ல, பார்த்துக்கலாம். துபாய் வீடியோ தான் ரெடி பண்ணணும், துபாய் இல்லை நம்மகிட்ட கிடையாது. T6 இலுகாவா? ஓகே மக்களே, அடுத்த லைவ்ல பார்க்கலாம் गाइस. No one's joined me on an adventure in ages. Come on. ரோமன் ஆண்டி பாப்போம் வாங்க. ஹாய் ப்ரோ நிதிஷ், வாங்க பார்க்கலாம். வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க பார்க்கலாம். கிட்டர் வாங்க பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரோமன் ஆண்டி C6 இலுகா இருந்தா ஜியோ டிபிஎஸ்க்கு 15 ஆ?
டாடா ப்ரோ வாங்க பாப்போம். அதாசி வாங்க பார்க்கலாம் ப்ரோ. கிரிட் ரேட்டும் கிரிட் டேமேஜும் ஆமா ப்ரோ கிடைக்குது ப்ரோ கிடைக்குது. பை